There are so many stories actually, but 2-3 stories really stuck my mind. So one was this lady who joined me on my one of the Leh Ladakh tours. She was getting out of her house almost after 7 years. That's what she told me. कि back to back दोनों बच्चे हुए and husband was always traveling. He was posted somewhere else. It was a 6-night 7-day tour, and last day she was into tears and she was like, Shweta, I had the best time of my life for these 7 days. And she was like की 7 दिवस मला असं होतं की कोणी मला म्हणणारं नव्हतं की मला हे हवं आहे, मला ते हवं आहे, मला माझं आवरायचं होतं, मला कॉफी कोणीतरी आणून देत होतं. I was not the one who was preparing it. So I think that emotion of her made me realize कि yes, this is what comes out of a woman tour. She needs her own time. Second story stuck in my mind was I was on Japan tour, and this was a lady of say 50-55 years. We just to icebreaker आम्ही काही ॲक्टिव्हिटीज करतो की ज्याच्यामध्ये तुमची ओळख होईल, तुम्ही एकमेकांना तुमच्याबद्दल सांगताल. काही ॲक्टिव्हिटीज अशा घेतो की ज्याने तुमचे इनर स्किल्स यू कॅन डेमॉन्स्ट्रेट देअर. So this lady, out of nowhere, she sang a song. For us, she sang a song. This was the feeling. कि यार auntie ने ये she sang the song. Later in the night, after dinner, she came to me and she said, Shweta, you know what? These many years, I was trying to sing, but I never sang for anyone. I am a bathroom singer. Or rather, I was just a, आपण असतो ना की आपण आपल्या मनातल्या मनात. This time was the first time I sang in front of, say, 18 or 20 odd people. Now, why I sang was because एक तो first of all you made very comfortable thing for us. दूसरी की सगळी लोकं जी होती ती नॉन जजमेंटल होती. I didn't knew them, and I decided to come on the tour not with my friends and family but alone with some unknown 18 odd people. Was the idea behind it that I don't want it to be judged by anyone. And that also stuck in my mind. Okay, so sometimes people think from that perspective also कि मुझे किसी से जज नहीं होना है, इसलिए मैं टूर पे आ रही हूँ. Forget about the itinerary, forget what you are going to give me, what hotels are there, what sightseeing you have planned. But my entire idea was to not get judged. What is the perspective and what the traveler thinks from. त्यानंतर जितक्या काही वुमेन टूर्स मी केल्या, मला एक जाणवायचं की या लेडीज ज्या येत आहेत टूरवरती त्या स्वतःचा घरातला टाईम कॉम्प्रोमाइज करून येतं. मी नेहमी माझ्या वुमेन टूर्सला शेवटच्या दिवशी जेव्हा मी त्यांना ॲड्रेस करते आणि मी त्यांना विचारते की कशी झाली टूर वगैरे, तेव्हा नेहमी मला असं जाणवतं की त्यांच्यासाठी तो एक स्ट्रेस फ्री हॉलिडे होता. इट वॉज नॉट अबाउट अ साईट सीइंग, इट वॉज नॉट अबाउट हाऊ वी हॅव डन इट. आय थिंक बियॉन्ड दॅट द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज वॉज इट वर्थ they came on the tour. When they give their reviews and when they share their stories with me, my purpose is solved. की मी त्यांना तो वेळ दिलेला आहे. Third story I would really like to make here is there was this couple who joined in one of the Europe tours. They were making their 30th anniversary and they joined on our Europe tour, and uncle and auntie both, I mean, they were so much emotionally engraved in their family responsibilities कि कभी उनको अपने लिए वक्त ही नहीं मिला था. तो 30 साल के बाद they had taken time out and they had joined the tour. So I was observing this couple, and uncle was too caring, too protective towards auntie, and auntie was too protective as far as his health was concerned. मैंने एक क्वेश्चन पूछा कि अंकल हम लोग अभी जा रहे हैं पेरिस के इसमें घूम रहे हैं, अगर आपको ऐसा लगा कि आंटी घूम गई तो आप क्या करोगे? तो ही वाज लाइक, तो व्हाट डू यू थिंक, व्हाट शुड? मैंने कहा आप पासपोर्ट उनका आप क्यों संभाल रहे हो? अगर वो इतने सालों से आपका संसार संभाल रही है तो व्हाई कांट शी हैंडल द पासपोर्ट? थर्ड डे आई मेड श्योर द पासपोर्ट इज गिवन टू द आंटीज हैंड कि अगर वो ट्रैवल कर रही है तो उनको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आनी चाहिए एंड शी विल टेक इट. चौथे दिन मैंने आंटी को बोला अगर इनको आपने वक्त पे कैप्सूल्स नहीं दिए तो क्या होगा? नहीं ऐसे कैसे होता, वो तो देना ही पड़ेगा. मैंने कहा कल को अगर आप यहाँ पे घूम गए या कुछ भी हुआ तो कैसे होगा? एंड शी वॉज लाइक ओके. मतलब ये चीज़ें पता होती है लोगों को, बट दिस आर द वेरी स्मॉल थिंग. तो मैंने वो थोड़ी चीज़ें मैंने एज एन आउट ऑफ द बॉक्स जाके मैंने कुछ चीज़ें की, नॉट एज अ जस्ट अ टूर लीडर, लेकिन मैंने कुछ चीज़ें ऐसे की. तो लास्ट डे ऑफ द टूर दे बोथ वे लाईक मस्त होती आहे, तू मस्त आहेस आणि खूप छान असतील तुझे पॅरेंट्स डे, दे हॅव रेज्ड यू सो वेल. And I was like, oh my God. So people judge me on the tour in that perspective also, how I am taking care of them. This is also a different angle to look at it. It's not just about handling the tour, giving them things on time, doing the sightseeing or इतक्या वाजता या इतक्या वाजता जा, एवढंच फक्त नाही आहे ना टूरमध्ये. It's like taking, what is the real care is this, observing people and if possible suggesting them certain things which can be out of the way, but doing those things.